નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામને સંસદમાં પીએમ મોદીના સુધારો, પ્રદર્શન અને પરિવર્તન સિદ્ધાંતને પુનઃ ઉલ્લેખ કર્યો. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામને સંસદમાં તેમના છઠ્ઠા બજેટ ભાષણમાં પીએમ નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં સરકારના 10 વર્ષના પ્રવાસને ઉજાગર કર્યો. તેમણે તેમના ભાષણની શરૂઆત પીએમ મોદીના સ્વતંત્રતા દિવસના સંદેશ સાથે કરી. રાષ્ટ્રીય વિકાસ માટે પ્રતિબદ્ધ થવાનો મોટો દિવસ બીજો નહીં હોય. નવી પ્રેરણાઓ, નવી જાગૃતિઓ, નવો સંકલ્પ સાથે જેમ દેશ વિશાળ સંભાવનાઓ અને અવસરોથી ભરપૂર થાય છે. સીતારામને આ સમયગાળાને ભારતનું કર્તવ્ય કાળ ગણાવ્યો, જે સરકારની સુધારણા અને પ્રગતિ પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતાને દર્શાવે છે. તેમણે તેમના ભાષણમાં સરકારના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંત, સુધારો, પ્રદર્શન અને પરિવર્તનને પુનઃ ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ભારતે જે મહત્વપૂર્ણ પ્રગતિ કરી છે તે દર્શાવતા આ સુધારણાઓ અને પ્રદર્શન પર ભાર મૂક્યો. નાણામંત્રીએ જણાવ્યું કે આ પ્રયાસોએ અર્થતંત્ર અને સમાજમાં સ્પષ્ટ પરિવર્તનો લાવ્યા છે, જે ભારતને વિશ્વની 5મી સૌથી મોટી અર્થતંત્ર બનાવવામાં યોગદાન આપ્યું છે. સીતારામને વ્યવસાય મૈત્રીપૂર્ણ, નિયમનકારી વાતાવરણ બનાવવા પર ભાર મૂક્યો. તેમણે જણાવ્યું કે ભારતને એવા નિયમો જાળવવા માટે પરવાનગી નથી જે વ્યવસાયની વૃદ્ધિ અને વિકાસને અવરોધે. આર્થિક દ્રષ્ટિએ વધુ અનુકૂળ વાતાવરણ પ્રોત્સાહિત કરવા માટે તેમણે દર વર્ષે આ પ્રકારના નિયમનકારી અવરોધોને જાદુઈ છડી વડે દૂર કરવાની ભલામણ કરી. આગળ સીતારામને જાહેર ક્ષેત્રની સામાન્ય વીમા કંપનીઓને ભારતભરમાં વીમા પ્રવેશ અને ધનતા સુધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે પ્રેરણા આપી. તેમની આહવાનમાં વધુ લોકો સુધી નાણાકીય સુરક્ષા પહોંચાડવાની મહત્વતા દર્શાવવામાં આવી, જેથી વધુ નાગરિકોને જરૂરી વીમા સેવાઓ ઉપલબ્ધ થાય. I repeat the words of the Prime Minister saying, reform, perform and transform is continuously the spirit with which we have to keep moving from where we are to where we should move forward. So, in order to be effective enforcement agencies, I would think I'll highlight 3 things. First, do not view enforcement and facilitation as opposing ends of the spectrum. A robust intelligence framework that detects fraud is essential, not just to catch wrongdoers, but to create a level playing field for the honest trade. Rules must be applied fairly and consistently, and frauds must be caught swiftly in order to have legitimate businesses thrive and confidence in our trade system to deepen. Second, investigate holistically, keeping the big picture in focus, not merely to chase isolated infractions. Leverage all available information and data on an entity, on an individual and their behavioral patterns to uncover deeper systemic risks and threats by connecting latent dots. True intelligence is not just about seeing what others cannot. It's about seeing before others do. And just as I said, you see it before others do, but would you make others act on it as soon as you see it is equally important. The goal must be to dismantle entire network and the syndicate, not just to intercept fragments. I think this is one line which I've repeated in every one of my address to CBIC. No good if you catch the small fish or fry. The bigger ones are the ones who are there, not being touched by many of our actions. We need to have the entire value chain, as they would call, entire smuggling chain, entire nefarious operations chain, tracked and acted upon. It's not easy, I know, and I wouldn't mind repeating it any number of times, but we should show some tangible results on it. There are instances where absolutely stunning smuggling activities have been stopped because of bright intelligence, but I persuaded myself to keep following on 1 or 2 of these cases. I'm still waiting to find if you've taken it to a logical conclusion. You need to take it to the logical conclusion. 1, to get them punished. 2, to find who the mastermind is. On both ends, I am pursuing on cases, but I would want results to be seen. Third, and the most important point, enforcement operations should be rooted not only in data but also in dharma. Actions must be unyielding.
but also just actions are necessary. Because when smuggling is stopped and fraud is exposed, judiciously acted upon as well, it helps move from a fear driven compliance to a value and trust based compliance environment. And that is why this is very important for us to follow. I urge every officer to keep their minds agile, values anchored, and also visions elevated, confident that this new home of DRI will energize all of us and also to reinforce our critical role in safeguarding the integrity of our economic and trade systems, as well as strengthening our national security.